if you are finding, you can write to me on my WhatsApp. I am always sharing my number. If you are any, I am getting many queries from students also. Thank you for that. Still, I'll put my number again. If you need any information pertaining to Learnodaya class or any career prospect information, you can call me or you can WhatsApp me. My name is MH Bagli. I have put my number. Acha, now it is live. Ali sir. Yes, sir. We can start this. Yeah. Vinay sir, yes, sir. Yes, sir. Good to go. Thank you so much, Ali sir. You can share your screen, Vinay sir. Good evening, students. Welcome back to the compensation session of three concept, that is magnetism and matter, semiconductor electronics, and also geometrical optics, so that we called as ray optics and optical instrument. I hope my voice is audible. Please raise your hands. You are audible, sir. Yes, fine, sir. And fine, your screen is also. Thank you, students. Thank you. Thank you, thank you, thank you, students. Okay, sir. Sir, good to go? Yes, sir, you can go ahead. Yes, thank you, thank you, thank you, thank you. Hello, students. As usual, today I'm going to discuss the topic that you already know about, that one, magnetism and matter. This is a chapter which is based on the phenomena of magnetism related to the matter. So we know that in our day-to-day life, we observe that matter will be in the three state, which is solid, liquid, and gas. That is at the basis of molecular arrangement that we are going to discuss. Matters are solids, liquid, and gas. When it comes to the magnetism and properties, matters are going to be distinguished on the basis of, again, three types. One is diamagnetic, paramagnetic, like ferromagnetic. So what is diamagnetic? That you very well know that diamagnetic is material which doesn't show magnetic property. So that means which opposes the magnetic property. That type of material is called as diamagnetic. What is paramagnetic? Paramagnetic is something like that, you know, that they are going to be showing some magnetic property, but after some time, if you're going to look at that, property will be vanishes. So that type of property is called as paramagnetic property. And another one property that you're going to observe is ferromagnetic property, which is based on strong magnetic property which is possessed by the material. It could be attracted by the magnet, and also it shows a magnetic phenomena of different type of magnetic phenomena also. So that type of material which we call as ferromagnetic material. So if I'm going to say wood is a diamagnetic or paramagnetic or paramagnetic, obviously wood is a non-magnetic. It is not a magnetic property. It doesn't show magnetic property. When it comes to the iron shows ferromagnetic property that has an ability to show a property of attraction to the magnetic field. See in this chapter, in the competitive exams like NEET, JEE, and CET also, you can observe that in CET there will be a 1 or 2 questions that is asking on the basis of magnetic properties. So every year they are asking 1 or 2 questions.
So first thing, we'll look into the flow chart and look into that concept. Then we'll go to the question and answer session. So there you can ask me the questions, and also I'll clarify that one, not an issue. So right now, first you need to understand how bar magnet behaves as a circular coil, wounded coil behaves as a bar magnet. So there we'll understand that magnetic property. That property is how this magnetic property will be directive, which direction that magnetic property is there, and what could be the magnitude of magnetic field around that one. So that you know that magnetic monopole doesn't exist. What is magnetic monopole means? If I'm going to cut a magnet into two pieces, we cannot find a magnetic monopole. That means north pole is separated, south pole is separated. Like that, we cannot found, because if I'm going to cut here, what I think happens is it again creates another one magnet. So that shows that this becomes south pole and this becomes north pole again. So like that becomes in two magnets. So that's why magnetic monopole doesn't exist. Magnetic dipole is there. So therefore, there will be a dipole moment. Like how it could be electric dipole moment is there. Here also we'll observe that magnetic dipole moment, that is M is equal to NIA. What is N here? N is number of turns. I is current. What is the current that is flows through the conductor? And A is area of cross section of the coil. Oh, now, what is the force of magnetic poles? If I'm going to observe that magnetic poles are there. Excuse me, what sir. could be the- Excuse Yes, me. sir. Sorry to this. Please correct your mic, sir. Bit voice is bit low. Voice is a bit low, sir. Now is it? Yeah, voice is it's clear, sir? perfect. It's perfect now. Okay, fine. It is quite, so that's why I just going to keep the mic in front of my mouth. So then only it would be a good voice. Yeah. Yes, sir. Okay, fine. Fine, students. You'll observe that there will be a force of attraction between the poles of the magnet. How much force is there? How you are going to calculate that one? So we'll use this formula. F is equal to mu naught by 4 pi m1 m2 by r square. It is quite similar to that of electrostatic force between the two charges. That is 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. Like that only. Here m1 m2 are pole strength. What we call this one as pole strength, and r is the distance between the poles. So if the distance is larger, force will be lesser. If the distance is smaller, force will be larger. So that's why it is inversely proportional. It is not directly proportional, it is inversely proportional. Okay, fine. Let me tell you another one property that you observed here in a magnetic properties of matter. So that is magnetic field. Magnetic field. So here, magnetic field lines are magnetic fields due to a bar magnet. How it looks like at the axial point, that means if I'm going to consider a coil, this coil, if a current is flowing through it, this coil will possess a magnetic field at the center of the coil, and this magnetic field strength could be vary in different points. At exactly axial line, what could be the magnetic field is mu naught by 4 pi 2 m by dq. So this is what exactly at the axial line. When you are going to consider at equilibrium, at equatorial line. Equatorial means this is what axial line, and equatorial line is perpendicular drawn to the axial line. If I'm going to consider this perpendicular line, so this line will be the equatorial line where you are going to observe the magnetic field property like this. It is quite similar to that of electric dipole moment. Similar typely, we can understand this one. Now, after this, the another one concept called magnetism and matter, you will observe that Earth's magnetism. So what is the Earth magnetism that shows? Earth also has a magnetic property. When you are going to keep the magnet suspended, it's going to be magneto north ಮತ್ತು south pole ಕಡೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. Reason ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ Earth also shows magnetic property because of rotation motion, and also Earth has an core which is molten state. It is in molten state. That rotational effect which also causes a magnetic field around the Earth.
And later on, we come across to know that the material which is available on the Earth's surface, that shows certain magnetic property and certain magnetic parameters that we are going to use. What are the magnetic parameters that you are going to use? Intensity of magnetization. That means if I'm going to consider any object, so intensity of magnetization, what is meant by intensity of magnetization? Very simple. What is the amount of heat that amount of magnetic field that you are supplied and what it retains? So if I am supplying a quantity of heat, a quantity of magnetic field will be some quantity and it retains some quantity. So what could be the intensity of magnetic field lines in a given volume? So that gives you an intensity of magnetization. Similarly, magnetic susceptibility. What is magnetic susceptibility? It's a intensity of magnetization, ratio of intensity of magnetization, how much quantity is magnetized, and what is the quantity of magnetic field supplied. That is magnetic intensity of the material, H, that we called. So that has an ability. Every material has an ability to store the magnetic field, but different material shows different ability of magnetization. So that could be represented like this. So most of the times they are asking this one. You should remember what is magnetic susceptibility. They may be asking magnetic susceptibility also named as a what we called as a chi. This represented, this symbol is called as chi, and it would be value is greater than 1. It is greater than 1 for a paramagnetic. For ferromagnetic, it is very much greater than 1. For ferromagnetic, which is less than 1, of course, less than 1 means it is smaller value is there. So diamagnetic, you can look into that one also. Here you can observe that diamagnetic value less than 1, and also it could be negative value also. So small negative value maybe exist for the diamagnetic material. Remember, sometimes they are maybe asking of examples of paramagnetic, diamagnetic, and ferromagnetic. You need to remember that. At least you need to remember gas. So when you are going to smell the gas, oxygen, it means definitely you are going to smell. Like that, oxygen is a ferromagnetic material, and carbon dioxide is a paramagnetic. So not oxygen is a paramagnetic material, and another one, carbon dioxide is a paramagnetic, not a diamagnetic material. Carbon dioxide is diamagnetic. Some of the lists are there here, which showing diamagnetic. Copper is there, mercury is there. These are all showing diamagnetic properties. Iron, cobalt, nickel, aluminum, cobalt, nickel. So that's they are showing paramagnetic as well as ferromagnetic substance alloys, that is. And paramagnetic is aluminum, magnesium. So these materials which is showing paramagnetic properties. That means when the magnetic field is there, magnetic property is shown. When the magnetic field is absent, definitely that they are not showing magnetic properties. So this is what a thing which is related to types of ferromagnetic material and also the important relations of paramagnetic material. Now coming to the properties of magnetic field lines. What are the properties shown by the magnetic field lines? Like electric field lines, magnetic field lines also has a property. Is that magnetic field lines are physically exist? No, they are imaginary lines. They're just imaginary, like electric field lines. They origin from North Pole and ends at South Pole. As like as like electric field, positive charge will be electric field lines from positive charge you are going to represent, and ends at negative charge. Here also magnetic field lines are represented from North Pole to South Pole. Okay, so they never intercept. Remember one thing, they never intercept. They form a closed loop, north to south and south to north. There will be a closed loop they are going to form because magnetic dipole moment is there. That will be the value. They do not intercept each other. And another one property is there. The magnetic field lines for a curved line, if there is a north pole is there and south pole is there, if there is a magnetic field lines are represented like this, the tangent drawn to the curved line gives the direction of magnetic field. Clear, students?
I hope you understood that one. Yes, okay. Sir is asking the questions. You may answer that one in your question box, Q&A. Don't answer in chat box, Q&A. I'm looking Q&A. And if you have any doubts, I'm going to reply you in the meanwhile. Okay, come to the next one slide, which is tells you regarding, once again, regarding problems. See, here, core of electromagnets are made up of ferromagnetic material, which has, all the cores are made up of ferromagnetic material, which has high permeability, high resistivity, low permeability, high resistivity, high permeability, and low resistivity. See, what is the answer that you can? So someone has raised a hand. Okay, students, if you know the answer, yes, option is you answered, both of you, 1 and 3, high permittivity and high coercivity. The answer for this one is option A. Electromagnetic cores shows high permeability, so that its supply supports the formation of magnetic field within itself. So that's it require high permittivity and high retentivity. So it retains the magnetic field property for larger time. So high permeability and high retentivity property. So come to the next one. So sorry, option for this one is, remember, option for this one is third one, high permittivity and low retentivity, because low retentivity will get demagnetizes easily. So that's why if the retentivity is lesser, so it could be retained for larger times. So that's why in permanent magnet, in electromagnet, that they are going to use this one. Okay, next one question. Okay, this one is incomplete questions. See, a magnetic susceptibility of a paramagnetic material is minus 73 degrees is 0.075, and its value at 173 degrees Celsius. See, this is a concept which is related to Curie law. What is the Curie law says is the magnetic susceptibility, that is chi value, is inversely proportional to temperature, absolute temperature. If the temperature increases, susceptibility, that is that magnetization power, it's going to be loses. So that means when temperature increases, the susceptibility goes to be decreases. That means ferromagnetic material becomes paramagnetic material. Like that magnetic property is going to be changes. So here, what they are going to give you is, one temperature is given, minus 73 degrees Celsius. Their susceptibility value that they are given, 0.0075. It is quite positive paramagnetic value. So that's why positive and low is there. At minus 73 degrees Celsius, what it could be. So that's why what you need to do is, you need to convert that one into Kelvin scale. Minus 273 plus, minus 73 plus 273. So the value will be 200 Kelvin. The value will be 200 Kelvin. So like that, the temperature T2 temperature is there, means minus 173 minus 173 is there. 273 minus 173, that will be approximately 100 Kelvin is there. So if you are going to solve these two for the chi2 value, that value is found to be 0.015. 0.015. So you can observe that the chi value goes on increases. As you know that temperature decreases means magnetic property increases. So that's why superconductors, you may have heard about that, superconductors are at very low temperature. Superconductors are working at very low temperatures. Next question is, say, magnetic field. If you are going to consider for a magnetic field anta bandaga, Tesla annode ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಯೂನಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂನಿಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಜಿ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲಿ ಗಾಸ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ 3G ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದಿ angle dip at that place is 30 degrees ಇದ್ರೆ, ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್
at that location ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಪ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್? ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ 3 angles ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ಗೆ ಅರ್ಥಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೂ ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕಮ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೂರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ತರದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ದೇ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. But the rotation direction of the earth which causes a pole as north pole like this, if it is rotating like this, earth which forms a north pole and south pole because of rotation motion. So there is an angle between them. So this angle is called as declination. And when you're going to observe that along equatorial, it could be easier. Along equatorial, when you move from equatorial to north pole, so that magnetic property of the magnet goes to be changes. That means it's going to incline towards the earth, That means when you are going to keep a magnet at the north pole, how it stands like is in downward direction north and south direction will be upward direction, because at polar regions magnetic force will be maximum and also it has a high magnetic field over there. So here on the basis of this one, they are asking the question that magnetic field of the earth at that location, what it could be the magnetic field. See, horizontal component is 3 hertz is there. Dou, that means my dip is 30 degrees is there. So magnetic field of the earth B is equal to horizontal component by cos of psi or cos of dou that you are going to if you are going to simplify this one, the value you are going to observe that 3.5 G. So answer for this one is option second one, 3.5 G. Now coming to the next one concept, which is also based on same concept of Curie's law, that magnetic susceptibility is inversely proportional to temperature. So here x1 and x2 are the it is not actually yes, it is a chi. It should be represented like this: chi 1 and chi 2. Chi 1 and chi 2 are susceptibility of a permanent paramagnetic material at temperature T1 Kelvin and T2 Kelvin respectively. Then which one relation will be holds good? Which one relation will be holds gooding here? So you will observe that how they are dependent means you can observe that there will be a relation x1 T1 is there, and also there will be a relation x1 T2 is there. Remember, it is inversely proportional. Chi is inversely proportional to temperature T. So that's why if you want to multiply, so which relation that is going to get will be first one relation. So if you are going to clear this, and if I'm going to add this one, answer will be T1 x1 T1 is equal to, sorry, x1 T1 is equal to x2 T2. So sorry, option third one is the right option, because they are inversely proportional. So and when you are going to product them, so x1 T1 x2 T2. So option third one is the right answer. Now go to the next question, which is asked in year 2017. The susceptibility of a ferromagnetic substances, as I told you in the properties of ferromagnetic, diamagnetic, paramagnetic, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಯಾವತ್ತು ಲೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಯಾವತ್ತು ಹೈ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, students. So answer is here ferromagnetic material susceptibility. So they are here answer is both of them time they are 3 mentioned. So this one is the right answer.
which is greater than, which much greater than 1 for a ferromagnetic material. If they are asking for paramagnetic material, of course, it is greater than 1. If in case diamagnetic means, definitely you can write 0, or you can write minus value, negative value also, if they are given in the option. Okay, students, you have answered the questions. Now, let's go to the next question. You can see that needle N1, N2, N3 are made up of ferromagnetic and paramagnetic and diamagnetic substances, respectively. A magnet, when brought close to them, a magnet which is brought close to them, what happens in case of ferromagnetic material? What happens in case of ferromagnetic material, paramagnetic material, and diamagnetic material? You can look into that. All attract them. No, it is not possible for in the case of diamagnetic. So that's why, if I am going to consider attract N1 strongly, yes, it is attracting, ferromagnetic is attracting strongly. N2 is weakly, N1 is strongly, N2 is weakly, yes, that's going to be attract, paramagnetic is weakly. N3 is, how it going to be? Very much weakly. So that's why the answer is second one option is the right answer. Okay, students, I think so. You got the answer. Now, coming to the next question. Students, is that audible? Please raise your hand. Anybody? Yes. Okay, fine, students. Now go to the next questions. The question is, they are saying that the strength of the Earth's magnetic field is constant everywhere, zero everywhere, having very high value, vary from place to place on Earth's surface. If you are going to observe this one answer, on Earth's surface, there will be a true north is there and also geographical north is there. Because of that, there will be a inclination is there. There will be a declination is there. So there will be a rotation effect is there. So there will be a lot of effect which is causing the magnetic field, what we called as a magnetic field ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೇರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬೈ ದಟ್, so there will be a non-uniform distribution. If in case if there is a cave or if there is an well, so their magnetic field is going to be decreases or increases, depend on the materials over there. If in case there will be a iron ore present much more means definitely their magnetic properties will be higher. So like that, place to place it's going to be vary. So that's why the answer for this one is, this question is, fourth option is the right answer. Okay, students. Now coming to the next question. In a permanent magnet at room temperature, domains are parallelly aligned. Magnetic moment of each molecule is 0. Domains are perfectly aligned. The individual molecules have non-zero magnetic momentum, which are all perfectly aligned. So answer for this one is, you may explain using that pen. So when you are going to consider a material which has different domains, you can observe that domains means different parts. Like this, it's going to be having a different parts. So if I'm going to consider the magnetic momentum of this region, if I'm going to consider the magnetic momentum of this region, it could be like this. It could be in this direction.
So if I'm going to consider magnetic momentum of this one, it could be in this direction. Magnetic momentum of this one, it could be in this direction. Magnetic momentum of this one, it could be in this direction. Like that, there are different directions will be there. When you are going to apply an electric field or magnetic field, so here we are going to use magnetic field. If the magnetic field is applied uniformly on the surface, there will be a hysteresis loss occur. That means that's going to be convert itself to a magnet by using magnetic field lines. So that's why these what we called as domain structures which is initially showing different directions. For a paramagnetic material, it should show deflection along perfectly aligned along the magnetic field. All are aligned in the same direction. All are arranged in all the domains which we are going to arrange themselves into a same directions. So e process na ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ when you are going to use magnetic field na magnetization ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ perfectly aligned is the right answer ಆಗುತ್ತೆ. Okay, come to the next question. Coercivity of a magnet whose ferromagnet gets completely demagnetized is 3 into 10 power of 7 amps per meter. So minimum current required to be passed in the solenoid having 1,000 turns per meter, so that magnet gets completely demagnetized when placed inside the solenoid, so that it has a magnetic property. So that is 3 into 10 power of 3 amps per meter. What could be the minimum current that required to overcome this magnetization, magnetic power na overcome ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? So you can look into this formula. So magnetic field at the center of the solenoid will be mu naught ni, where mu naught is the constant and n is the number of turns per unit length, and I is the current through the turn. So there will be a expression mu naught into h, that is equal to magnetic field strength, that could be represented in terms of electric field lines. That is mu naught is considered to be mu naught ni. Mu naught h is considered to be mu naught hi ni. H could be considered as h by n. So I could be current, that could be h is magnetization, 3 into 10 power of 3 is there, and number of turns per unit length, that is 100 divided by 0.1, because they are given that 1,000 tons per meter. So that's why if you are going to consider that way in terms of 100 tons per 0.1 meter, or you can consider that 1,000 per 1 meter. So answer will comes 3 amps. So you can observe that the answer will be 9th option. 3 amps will be the right answer. Okay, now coming to the ratio of magnetic field at the center of current carrying a coil to its magnetic field at x, if the current and the radius both are doubled. The new ratio will becomes. So they are given that some coil is there whose magnetic field and magnetization will be proportional to what? So on the basis of their radial distance. Okay, radius, that means area of cross section, how they are proportional. So here, if I'm going to consider the distance is going to be changes, the magnetic field distance is going to be changes. What is radius is doubled? That means if the radius is doubled, so what could be the magnetic field that you are going to observe? So very simple thing, that you know that magnetic field B by magnetization will be
mu naught Ni by 2r divided by Ni pi r square, where it is r is proportional to 1 by r cube is there. So if I am going to consider this one r cube, b by m is r by 2r to the power of 3 to cancel. The option will be x by 8. Option will be fourth one answer is the right answer. Fourth one answer is the right answer. Good. Someone is answering. Someone is asking, repeating the 10th one question. Okay, fine. I'm repeating the 10th one question. Sorry, 10th one question is missing. Don't worry. Previous questions is this one. Here, current through the conductor will be H by N. So where H is a magnetization and N is number of turns. So per here number of turns is number of turns per meter is there. So what could be the value of number of turns per meter is 1000, or you can write it as 100 by 0.1 meter. Oh, now coming to the next question, that is in a permanent magnet at room temperature, magnetic field of each molecule is zero. The individual molecules has non-zero magnetic momentum, which are all perfectly aligned. Domains are permanently aligned. Domains are partially aligned and perfectly aligned. So what could be the answer? So say for a permanent magnet, remember that value will be permanently aligned. If it in case if it is changing every times, it will not called as permanent magnet. To say that magnet is a permanent magnet, say domains are all perfectly aligned. The arrangement should be perfectly. So these are all the questions, a few questions which is based on the concept of magnetism and matter. So let us discuss much more questions later, no problem. So I'll discuss what are the questions which is asked in the previous year questions, and also a few questions which I added, so that could be expected questions in this session, in this year also, in this year exam also. Okay, students, stop sharing, and I'm sharing another one file also. Just wait for a minute. I'll just open the file and I'll share you that one. Students, I think so. Screen is visible. Please raise your hand if screen is visible. Yes, sir. Screen is visible. Yes. Thank you, students. Thank you. You raised a hand. Okay. Now coming to the next one concept, semiconductor electronics. So before going to the questions, let us see some of the concepts that is related to that semiconductor electronics concept that included in your syllabus and also in CET also. See, as like matter distinguished on the basis of their molecular arrangement as solid, liquid, and gas, and as a magnetic property, they are distinguished as ferromagnetic, paramagnetic, and diamagnetic. Here, on the basis of conductivity also, in electronics, the matter will be distinguished as a
conductors, semiconductors, and insulators. So what are conductors? They are just which allow the current to pass. Insulator that doesn't allow to current to pass to it. But when it comes to the semiconductor, under certain conditions, they are going to be allow the current to pass through it. So what is the conditions? There may be a doping is there may be a temperature variation is there may be a different conditions that are going to be. What could be the dopant that you are going to add? On the basis of that one, semiconductor going to be conduct. Semiconductor going to be conduct in the conduction part. Now you can look into this synopsis, this points. Semiconductor resistivity and conductivity, how you are going to represent that as rho and sigma. Resistance, that means under certain conditions, resistance of the semiconductor going to be resistivity that is going to be of the value of order of 10 to the power of -5 to 10 to the power of 6. That means that conductivity going to be decreases as the temperature or these things changes, physical constant changes. Here in semiconductors, the value lies between, it depends on material to material, germanium, silicon, different 6 group materials are there. So that's going to be shows different properties. Their conductivity and resistivity are lies between these values. And there will be a energy gap that you may know about that one. That will be called as band theory of solid. What is the band theory of solid says is, if one line is there means it is a energy level of one atom. In solid, there will be a lax together of atoms. That that in 1 gram there will be Avogadro number of atoms. 10 to the power of 23 atoms are there in 1 gram. So let us see that if in case all the electrons are arranged in a energy level, so how it looks like? It looks like a bunch of energy levels which appears like a bundle, which appears like a band. So that's why when you're going to consider these magnetic field lines as bunch of magnetic field lines as an what we call as a magnetic field strength. Okay, students. Now, when you are going to observe that in case of metals, their resistance is lesser where it comes to the semiconductor compared to semiconductor, and conductivity is more, 10 to the power of 2 to 10 to the power of 8 is there. Insulator, there will be a resistivity or resistance will be larger, conduction will be lesser will be there. Therefore, the energy gap between the conduction band and valence band. So that need to know about that. What is conduction band and valence band? To know about that one, you need to know about that band theory. That that when electrons are there in the ground state, then there will be a electrons in a valence band. Valence band. If they are excited to conduction, so that they are in the conduction band. So clear, students? So what is band that I told you? If I'm going to consider a energy level, that is energy level. If a bunch of energy level is there, that means that we are going to consider energy band or band of energy. So there will be a band of energy when it is ground state, valence band, and that there will be a band of energy when it is excited state, that will be a what we called as a conduction band. This is what conduction band, and this is what valence band. The gap between them is called as energy gap or forbidden gap. Energy gap or forbidden gap. So what is this energy gap or forbidden gap indicates? Indicates what would be the conduction value that you observed in the matter. So for semiconductor, the value will be, you can see in this chart, as the value will be of the order of 0.72 to 1.1. See, 0.72 to 0.1.1 is there. If in case if any other materials that you are going to consider, more than enough, maximum they are going to ask these two materials.
on the basis of that question only you can prepare. Okay, fine. Now you can look into that. This is what the distinguish of the semiconductor, conductor, and insulator on the basis of energy level and also on the basis of conduction level. Now, when it comes to the semiconductor, what are the types of semiconductors that you want to understand? Anybody? How many types are there semiconductors? Can you answer it? Yes, two types. Yes, mainly they are going to say that there will be two types of semiconductor. One is intrinsic semiconductor, another one is extrinsic semiconductor. What is the intrinsic semiconductor? Intrinsic semiconductor is a pure form of semiconductor. What is extrinsic semiconductor? Extrinsic semiconductor is an impure form of semiconductor. So that's what I think. In pure form of semiconductor, only germanium is there. There is no other thing. Only silicon is there means silicon is there. So there is no impurities there. That is what we call as intrinsic semiconductor. It is quite difficult to obtain an intrinsic semiconductor. There may be small dust or some small other materials are also there. So let it be. Therefore, what is the number of electrons and holes in the intrinsic semiconductor? Say, if there is no temperature, if there is no change in temperature, at the initially what they are having is very low conduction in semiconductors. So that means when we have a pure form of semiconductor, there is no free availability of electrons. So that's why there will be a conductivity will be lesser at low temperature. When it is going to be increase the temperature, as you know that germanium or silicon has 4 electrons, 4 valence electrons, which are covalently bonded with neighboring atoms. Is that you know that about that this one diagram? And here all of them are bonded means at low temperature they are not breaking their bonds. Low temperature. When the temperature is become high, then you will observe that there's this band, and this band going to be breakdown. Okay. So here you can observe that intrinsic semiconductor has number of electrons and number of holes equally. When it comes to extrinsic semiconductor, on the basis of their impurity added, they are going to again classify them into N type of semiconductor and P type of semiconductor. You can look into this one. This could be an N type of semiconductor and this could be a P type of semiconductor. What is there in N type of semiconductor? Electrons are there. Electrons, how we can make them? We are going to add or dope with a pentavalent impurity. That means 5 valence electrons should be added. So what thing happens? 5 valence electrons means definitely what do you think happens? 5 valence electrons is there means 4 valence electrons will be added with covalently bonded with the surrounding pure form of semiconductor and 1 excessly left. So that's why here availability of electrons goes on increases. So that's why in N type of semiconductor, number of electrons is much more greater than the number of holes. That you need to remember. Similarly, in P type of semiconductor, we are going to add trivalent impurities. Trivalent impurities like barium and aluminium. So where pentavalent impurities arsenic, bismuth, and scandium. You can observe this one. These are all the examples. So here in P type of semiconductor, what could be the thing that you can observe here is there will be a three valence electrons are there. 1 valence electron is missing. So that missing valence electron we called as hole. That means hole means there will be a scarcity of electrons. That means positively charged. Now that indicates that number of holes is greater in case of P type of semiconductor compared to N type of semiconductor. So these are all the concept that comes in semiconductors and their semiconductor concepts. So there we are going to distinguish semiconductor, conductor, insulator on the basis of band theory, and we are going to understand how and what are the types of there in semiconductors, how they are going to distinguish, and also on the basis of purity that you are going to add or impurity that you are going to add to the
material. So they are categorized into N type of semiconductor and P type of semiconductor. Just a minute, students. Okay, students, now is it audible? Raise your hand. Participant? Yes. Okay, fine. No problem. Now, we came across to know about that P type of semiconductor and N type of semiconductor. Separately, now P type ಮತ್ತು N type of semiconductor ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬರೀ P type of semiconductor, N type of semiconductor ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ P type ಮತ್ತೆ N type ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ P and N ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ P and N ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ on the basis of our importance, ಅದರ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿಟಿನ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಯೋಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ ಡಯೋಡ್ ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗೆ ಡಯೋಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡಯೋಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. When it comes to this one terminal, this one is considered as positive terminal and this one is considered to be negative terminal. So now, PN junction diode na forward bias madodre enu. Just what you are going to do is you are just going to connect this one to the positive terminal of the battery and negative terminal of the battery ge negative terminal na connect ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ this one terminal is positive ಇದೆ. ಸಾರಿ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದೆ. this one terminal is negative ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. When positive terminal is connected to positive terminal of the battery and negative terminal connected to negative terminal of the battery, then that type of connection ನಾವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ PN ಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡೂ ತರದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ P ಟೈಪ್ ಮತ್ತೆ N ಟೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ you will observe that there will be a potential barrier which is created. This potential barrier goes to be increases or decreases on the basis of how you are going to connect that one to the battery. Forward bias ಮಾಡಿರೋ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ in case of reverse bias condition. Sorry, student. Now, special purpose of this PN junction diode. One is rectifier. Why we are going to use? What are the functions of rectifier? That you know that rectifier convert AC to pulsating DC or half pulsating DC and full pulsating DC. So there will be a pulses which is generated. So it actually doesn't have an pure form of output voltage. To obtain that one, there will be a device called as what we called impurities ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಆಗಿ AC ನ DC ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಝೀನಾ ಡಯೋಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಡಯೋಡ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್, ಎರಡು ಡಯೋಡ್ ಇದ್ರೆ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್, 4 ಡಯೋಡ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಾ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಬಹುದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. ಬಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ 2 ಡಯೋಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ವೀಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯೋಡ್ ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯೋಡ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯೋಡ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯೋಡ್. So what they are asking to find out that
ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲೂ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೋಟೋ ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ಫೋಟೋ ಡಯೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು LED ಲೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ LED ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಬಂತು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪಿನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ we can conclude what could be the value of wavelength that you are going to use. The energy gap HC sorry ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, MV ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ H nu ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. nu is nothing but C by lambda ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. HC by lambda ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. HC by lambda. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ 3 ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಗಳು, ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಆಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನ ಉಳಿದಿದ್ದು 2 ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ ಗೇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ 2 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗೇಟ್, ಎಕ್ಸ್ ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಆರ್ ಗೇಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, an LED is constructed from a PN junction diode based on certain semiconducting material whose energy gap ಎಷ್ಟಿದೆ, 1.9 electron volt ಇದೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್. then the wavelength of light emerges is, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಮರ್ಜಸ್? ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪಿನ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. E is equal to H nu, E is equal to H nu, ಅಥವಾ E is equal to H nu ನ ನೀವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. E is equal to H nu, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ H nu, ಇದು ನ್ಯೂ ನ ನಾನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀದೆ C by lambda ಅಂತ ಬರೀತೆ, C by lambda ಅಂತ ಬರೀದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1.9 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ HC by ನೋಡಿ lambda HC by EG, where EG is energy gap of the semiconductor and HC ಅಂತಂದ್ರೆ H ಅಂತಂದ್ರೆ Planck's constant, C ಅಂತಂದ್ರೆ velocity of the light. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3 × 10⁻⁸ ಇದೆ. H ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ Planck's constant 6.6 × 10⁻⁻34 ಇದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ
ಸಾರಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಏನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 650 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ 66.6. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. Okay, fine. Students, screen is visible now. Now it is coming. I think so. You can see the second one question. In a given truth table for ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಫ್ 0 0 and we are going to get an output of 1 1 1 and 0. What could be the what type of PN junction logic gate is there? This one. Anybody, any guess is there? Please guess the answer. Let us see. 1 and 4. No, 1 and 4 is not that. What type of answer that you can observe? See, answer is also here. Here I have already mentioned that answer. Here answer is there. Fourth is there. It is NAND gate. Look into that. When you are going to consider an AND gate, 0 0 is 0, 0 1 is 0, 0 1 0 is 0. When only 1 and 1 only 1 is there, then only the value will be considered. But in case of NOT gate applied to that NAND gate, that gives you 0 0 0 is there, 0 not will be 1, 0 1 0 is there, 0 not will be 1, and 0 1 0 0 is there, 0 not will be 1, and 1 1 is 1, 1 not will be 0. So that's why 1 1 1 and 0. That means it is value is NAND gate. NAND gate, NAND, NAND gate. Okay. Coming to the next question, students. The question is, I'm just going to clear this one. Okay. Now coming to the next question. Now look into this circuit diagram. Identify the logical operation which is done, which type of output that you are going to observe in this one. See, observe here. If A is there and both the A terminals are shorted and given to the NAND gate, it is NAND gate. See, remember this one is flat surface is there means NAND gate. NOR gate means it should be like this, curved surface should be there. So that will be NOR gate. So let it be here. Okay, here you can observe that A has an two inputs which is shorted. That means if this one is 0 and this one is also 0. So if the two inputs are same, what could be the output in AND gate? If 0 0 is there 0, 1 1 is there 1. But if you are going to observe a not on that one, if 0 is 0 means 1 is there, then 1 1 is there means 1 is there. So that's why for any input, NOT gate shows
only two values. If that 0 is there, then if 1 is there, their input and output will be changes. Similarly, here also you can observe in the B also, that is also NOT gate. So these two are NOT gate, and NOT gate could be used for the inverse function also. See here, using Boolean algebra, that I doesn't told in the synopsis, you can observe that what is the Boolean algebra says is, remember, Boolean algebra says any values could be written in terms of Boolean formula, that is binary formula. So A and B will be zeros and ones, and this could be expressed in a circuit that if there is a NAND gate is there, NOT gate is there, if AND gate is there, their Boolean algebra also has a values. So that values, I think so, I discussed in the earlier also in the synopsis. I'll just show you that one. Now you can look into this quantities. Y is equal to A plus B, Y is equal to A into B, Y is equal to A bar, and Y is equal to A bar dot B bar. So that is Y is equal to A dot B whole bar, or A plus B. Here a bar is missing. Okay, students, this is what the Boolean expression that you are going to represent. Now coming to the next one question. You can look into this question. So this question is, answer is here not is there. That means what is the output that you are going to get? Here will be A bar. Here A bar will be there. Here B bar is there. Then what could be the output outside? Here from the NAND gate again, A and A bar is there and B bar is there. It is a AND gate. AND gate means we'll observe that there will be a dot, and it is NAND. Not is applied, so that's why whole not is there. So here is a De Morgan theorem where you are going to understand De Morgan theorem. De Morgan theorem ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ A plus B ಅಂತ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ದ ಬಾರ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರೇಕ್ ದ ಬಾರ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈನ್. ಹೇಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು? ಎ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಬಿ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ. ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈನ್. ಸೈನ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಂಡ್ ಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, students. Yes, you are applying, answering the questions. Good. It is an AND gate. Good. Now, look into the next question. Sanjay raised some question. No, Sanjay is not raised anything question here. Next, go for the next one question. Now, which of the following semiconducting device used for voltage regulator to do voltage, to use as a voltage regulator? Which one we are going to use? See here, for an voltage regulator we are going to use this one quantity, which is Zener diode. Zener diode we are going to use. So how it could be and what is the function of that one? Very simple. That is very well known that Zener diode is highly doped, heavily doped. So that's why the depletion region is very small, and when the reverse current flows, suddenly current will be flows. So that's why, so it could be used as a voltage regulator. How we are going to represent in a Zener diode? So this could be representation. You need to write with a Z symbol.
Okay, students, when it looks to the next one concept, here you can observe this dot should be here, because these two become same type of problem. So that's why here dot is missing. I am writing here. Which one of the following is an AND gate? Which one of the following is an AND gate? That will be a question, very simple question. You'll observe that if you ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ AND ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಡಿ ಯಾವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಡಿ. ಆರ್ ಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಲ್ವಾ ಆರ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ಪ, ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ತಗೋಬಹುದು? ಆಂಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಡಿ ಶೇಪ್ ವಿತ್ ಬಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿ ಶೇಪ್ ಇರೋದು ಆಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. Now look into the next question. There is a Boolean algebra where you are going to have an input. A is 1, B is 0. Then what is a Boolean algebra? Which one? What is the output of Boolean algebra? Boolean algebra A plus A B bar. A means what? 1. A means 1. B bar means what? B is 0. B bar means 1. Logically, if you are going to add 1 plus 1, binomial theorem, if you are going to apply binomial theorem, and also what we call as a Boolean algebra, De Morgan theorem. So using that one are truth table, whichever may be the easier you can imagine. Using that one, you can consider 1 plus 1. Plus is there means is that OR gate or AND gate? Plus is there means it is OR gate. So that's why 1 and 1 in OR gate output will be 1 is there. So that means 1 means A barutte ille. So hagagi the answer will be option 3. Third one option is the right answer. Okay, next one question. See, ನಿಮಗೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅನ್ಸಬಹುದು, but actually it is a very simple question. See, here they are provided that in the question they are saying that the density of the electron hole pairs pure germanium is 3 into 10 to the power of minus 16 at room temperature. That means how many ions are there in a room temperature ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 into 10 to the power of minus 16 per meter cube of ions are there at room temperature. On doping with an aluminum ಜೊತೆ ಡೋಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ the whole density increases to 4.5 into 10 to the power of minus 22 ಇದೆ. Now the electron density depend on germanium will be ಹಾಗಿದ್ರೆ electron density ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So very simple. So if you are going to look into the answer, density of the electron and density of the holes total summation ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 into 10 to the power of minus 6 whole square. 3 into 10 to the power of minus 16 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾರಿ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಲ್ ಪೇರ್ ಇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೋಲ್ಸಿನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಇದು ಅಯಾನ್ಸಿನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ ಟು ದಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮೇಲಿಂದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ if you are going to simplify for the density of the electrons, just divide one by the other. So the answer will comes 3 into 10 to the power of 11. Sorry, 2 into 10 to the power of 10 ಬರುತ್ತೆ. 2 into 10 to the power of 10 ಅಂತಂದ್ರೆ so option is second one is the
ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವರು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 into 10. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದು ಕಳಿಸಿರೋ ಅಂತ ಮೆಥಡ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನಿಲ್ಲ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ increases with increase of temperature because ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೋತ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ, ಬಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So let us see what could be the answer for this one is okay. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ಗಳ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಾರಿ ಡ್ರಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸಿ, ಈ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ನೋಡಿ, 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ 0 ಅಂತ ತಗೋಣ. ಇದು 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 0 ಆಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, 1 0. ನೋಡಿ, ಈ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲಾಜಿಕಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ಟ್ರೂ ಟೇಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಆರ್ ಗೇಟ್. ಆರ್ ಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2ರಲ್ಲಿ 1 ಯಾವ್ದಾದ್ರು 1 ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? 0 ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಗೆ 0 ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ 0 0 ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಸಾರಿ, ಬರುತ್ತೆ. 0 0 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, ನೋಡಿ, 0 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು. ಇದು 1 ಮತ್ತೆ 0 ಇದ್ದಾಗ, ಇಫ್ 1 and 0 is there, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆರ್ ಗೇಟ್, ಆರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 1 and 1 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಸಾರಿ 0 0 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ 0, ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿದಂತ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ 1 1 1 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1 1 ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತ 0 0 ಏನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 0 ಮತ್ತೆ 0 ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 0 0 ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 0 ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್
ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ನಾನು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ 1 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು 1 ಮತ್ತೆ 1 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ಈಸ್ 1 and 1 is ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಟ್ರೂತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರೂತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಆ 1 ಅನ್ನ ನಾನು ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ 0ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ 0 and 0 is 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪಿ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್. ನೋಡಿ 2019 ಕೂಡ ಕೇಳಿದಾರೆ ಇದನ್ನ. ಇದೇ ತರ 2020 ಕೂಡ ಇದೇ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಫ್ 1 ಈಸ್ ದೇರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ನಿಮಗೆ 1 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 0 1 1 0 ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಡಯೋಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಯೋಡ್ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಯೋಡ್ AC ನ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, AC ನ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾ ಡಯೋಡ್ ಬಂದಾಗ, DC ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, DC ನ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ನೀನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಯೋಡ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಲೋ AC ಬಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ DC. ಬಟ್ ಡಯೋಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಲೋ DC ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ AC ನ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಡಯೋಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಡಯೋಡ್ ನ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಯಾವುದು ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಎ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ AC ಟು ಪಲ್ಸೇಟಿಂಗ್ DC ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay students, now we'll look into the another one concept. One second. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ 2020 ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳಿದರೆ ಸಿಟಿ ನಲ್ಲಿ. ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಕೇಳಬಹುದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಮಗೆ 1 0 ಇದೆ, ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಪಿ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ಕ್ಯೂ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಲ್ ಈಸ್ a semiconductor. A positive hole in a semiconductor is ಏನು represent ಮಾಡುತ್ತೆ? A positive hole in semiconductor ಏನು represent ಮಾಡುತ್ತೆ? An antiparticle of electron ನ represent ಮಾಡುತ್ತಾ? A vacancy created when the electrons leaves the covalent bond ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಅಥವಾ absence of free electrons and artificially created particles? Which option is correct? So you can observe that the vacancy created when the electrons move leaves a covalent bond. So that means, so second option is the right answer. So when the positive holes create ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, because of scarcity of electrons ಅಲ್ಲೊಂದು hole create ಆಗಿದೆ. Because of vacancy in the ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವೇಕೆನ್ಸಿನ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಅದು ಪಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೀಗ 2 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ನನಗೆ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ನ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ. ಸಾರಿ, 5:30 ಆಗಿದೆ. ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್. ಈ ಬ್ರೇಕ್ ನ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ
ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ರೈಟ್ ನೋ ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನ ತಗೊಂತೀನಂತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರೋಣಂತೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. Q&A ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೌದು, ನಾನು ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ PDF ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರೋಣಂತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. Hello, Vinay sir. Yes, Mohan, you have any question to ask? Put in a Q&A.
Student, if you have any questions, you can put in. Hope your results are good. Anyone wanted to share your result, you can share happily. You might have done a good. Actually, break is supposed to be 5:50. I think sir wanted a break early. You can share your feedback, students, about the class. How is class going on? How is total Daya sessions are going on? If you do not want to share in a chat box, you can WhatsApp me. Your feedback is very valuable. As I said, dear students, we are doing a lot of hard work to make you beneficial. Vinay sir, are you back? You can put your feedback of the class in my WhatsApp. My number I have shared. And also, student, do not miss the 26th and 27th this ENC webinar, which is going to give you a lot of information on coming days. What are the scope for ENC? Because for everything, computer science is getting integrated. If you do ENC also, artificial intelligence and machine learning is getting integrated to those streams. My suggestion is choose any stream. Not like everyone is choosing computer science. I wanted to do computer science, not like that. ENC is also equally good, is having a good scope. You will have double benefit. You can become ENC. If it is not happening, you can even become software engineer. Dayanand Sagar University offers multidisciplinary. Like if anyone wanted to choose ENC in BTech Dayanand Sagar University, you can take minor as a computer science. You can take minor as a AI and ML, artificial intelligence and machine learning. You have two options for the job at the end. Any queries on that, you can just raise a query to my WhatsApp number. Hope students, you do not have any queries. Vinay sir, are you back? Hello. Vinay sir. Yes, sir. Yes, sir. There was a break, I seems. Yeah, sir. Actually, ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಮುಗೀತು. Okay, okay. ತುಂಬಾ ಕಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ನ ತಗೊಂಡೆ. ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. No problem. Sir, break will when the class will resume again now? Just in 10 minutes, sir. Okay, no problem. 5 minutes. Dear students, you need to be back by I think 5:45. Yes, 5:45. It is 5:38, 5:45. Almost 10 minutes over. Another 7 minutes. You should be back and join back, students. Thank you, sir.
Vinay sir? Yes, sir. I think time up. We'll start, sir, now. Yes, sir. Yes, sir. Students, ask your friends to join back. Sir will start class in within couple of minutes. Sir, 8 o'clock is going to complete. Fine, sir. Fine, sir. And sir, if you wanted to share any notes, you can share in a faculty group. I'll share into students group. Fine, sir. Fine, sir. And some students are asking for short notes, physics. If anything is there, you can share, sir. Okay, sir. Okay, sir. Actually, I Thank shared that one in the last session also, sir. So Okay. just that is what topics. Share second year also, not an issue, sir. Yeah, please share it, sir. I think so. I shared to the Hemant, sir. Okay. Sir, faculty, there is a faculty group is there. Learnodaya Oh, faculty group. In yes, that, if yes. you share, I will share it to the students. Fine, sir. Fine, sir. Just Thank you. going to share it also. Okay, no problem, sir. Thank you. Students, I will hand over the session to Vinay, sir. Now session is going to start. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Welcome back, students. I'm good to go for the next session, which is quite larger and also quite important chapter. Also, there will be asking 4 questions, 5 questions in CET. 4 to 5 questions they are going to ask in CET. So this is a huge chapter also that you know very well know, that optics chapter. So I'm just going to share my screen. Okay, students. I think so. Screen is visible. Please raise your hand. Yes, screen is visible, sir, and your voice is also audible. Fine, sir. Fine. Now I think so. The voice is also clear because I hold the mic quite near to my mouth. Okay, fine, students. We're starting with a huge chapter which is called as ray optics and optical instrument optics sections. So where we are going to understand and branches of concepts, and also we are going to discuss many questions in this concept, because this is quite important chapter. As I told you, this one chapter and current electricity chapter or that one chapter only will get 6 to 8 questions, and this chapter in ray optics a minimum of 4 to 5 questions will be asking. So after this ray optics, there will be a wave optics is there, optical instrument is there. So this is completely related to optics concept, and this concept which will carry more weightage in your competitive examination. Remember that one. And also concepts also are there much more branches are there where compared to the other chapters. So we'll start with the ray optics concept. Then we'll come across to what is the optical instrument, what are the formulas, what are the important concepts that you need to remember. So first thing, geometrical optics or optics, which we going to study, will be has a one range. There you are going to observe here. So ray optics will be studied under a range of that range will be of the order of 4000 nanometer to 750 nanometer. So where we are going to understand electromagnetic waves in the range, and that electromagnetic waves which we are going to consider for the optical instrument, and also for the phenomena of light. ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಎಲ್ಲರದು ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಲೈಟ್? Is it yes or no? Anybody? Yes. Mohan is saying yes. Actually, we cannot see light. Sorry to say that one. We cannot see the light. We can only see the effect of light. Clear? We can only sense the effect of light. To see and to sense are different. To see ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಿನಾಮಿನಾನ ಫುಲ್ ನೇಚರ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ರೈನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಲೈಟ್ ನ ನೀವು ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು. ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋಂತ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆನ್ ಎ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. That also another one concept that you can observe. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಲರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫಿನಾಮಿನಾಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದ ಲೈಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ದಿ ಲೈಟ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಫಿನಾಮಿನಾಸ್. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ 30 km/h ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೇನೆ ಅದರ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. As you know that what is the speed of light? 3 lakh meter per second ಇದೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ 3 lakh meter per second ಅಂತ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ದ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ವುಮೆನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಐ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫಿನಾಮಿನಾ ಕಾಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಫಿರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿನಾಮಿನಾಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ದಿ ಫಿನಾಮಿನಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿನಾಮಿನಾ ಕಾಲ್ಡ್ as ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್? ಸೊ ವೆನ್ a light turns back to the same medium, if the light come back to the same medium, then that type of phenomena which we called as reflection phenomena. So reflection ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತೀನಂತೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಸಿಕ್ತು. ನಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಎ ಮಿರರ್ ಈಸ್ ದೇರ್, if you are standing near the mirror, how you look like? Your image is formed on the mirror. So you can see that your image is formed same distance. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ವರ್ಚುವಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಿರರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವರ್ಚುವಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 2 or more ಮಿರರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ರೂಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಮಿರರ್ಸ್ ಅಥವಾ 4 ಮಿರರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು 2 ಅಥವಾ 4 ಮಿರರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಮೇಜಸ್ ಗಳ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 2 ಮಿರರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಆರ್ ನೀವು ಸಲೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮಿರರ್ಸ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ there will be a parallel mirrors ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ to look your back side also. So why they are arranged ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನ ನೀವು ಈ ಮಿರರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಿರರ್ ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. Okay, let it be. One thing that I would like to tell you is what could be the number of images formed. ನಾವು ಮಿರರ್ ಇಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎರಡೂ ಮಿರರ್ ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ, ಬಟ್ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ will be infinite number of images will be formed. 2 mirrors which are kept parallelly placed
then number of images will be formed will be infinity. When two mirrors are placed at an angle, if there will be an angle ittu antandre, how many number of images formed antandre, there you will observe that there is a formula, standard formula is there you can use that one. N is equal to 360 divided by theta minus 1. Using this formula, you can easily find out how many number of images formed. Then what is theta? Theta is the angle between the two mirrors. Now, in case bandaga, when two mirrors are kept parallel, then what is the angle between them is 0. Is that 0? Anything divided by 0 means 0. 0 minus 0 is, sorry, anything divided by 0 is infinity, and infinity minus 1 is infinity. Again, how many number of images formed in this first case will be infinite number of images will be formed. So now when it comes to the 90 degree, what is the value if in case if the images formed will be 90 degree? So what could be the value of what we call as a number of images formed will be 360 divided by 90. That means 360 divided by 90 means 4 is there. 4 minus 1 means number of images formed will be 3 images that's going to be formed. 3 images. So how the images will be there? One image is here, and another one is here, another one is here, and another one you can observe that one exactly at the meeting point here also. So that will be the 3 number of images that you can observe when you are looking into the number of images. Now, this is what the concept of reflection from the plane surface. When you are going to consider reflection from the infinite surface, so our curved surface, how they are observed in a curved surface. For that curved surface, you need to understand mirror that you are going to use in your vehicle, and also dentists that they are going to use to observe your dental status, where you are going to use a mirror called as convex mirror and concave mirror. You may be having a doubt of which one is convex and which one is concave. See, when you are going to hold the mirror, the reflecting surface should be ಕೇವ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಗುಂಡಿ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುವಂತಹ ಮಿರರ್ ನ ನಾವು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಬೋದು. ಆ ತರದ ಮಿರರ್ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಡಾಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕೋಟೆಡ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳುವಂತ ಲೈಟು ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಬಂದಂತ ಲೈಟು ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಲೈಟು ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಮಿರರ್, ಇದನ್ನ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮಿರರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಾಗೆ ಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಾಗೆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದೇ ಮಿರರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಿರರ್ ನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಲೈಟ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಲೈಟ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಹೈಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಲೋ ಕೆಳಗಡೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ we came across to get an expression for reflection formula for a see students, is that visible? ನನಗೇನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಓಕೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಮಿರರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ವೇರ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಿಸ್ ಒನ್ 1/f = 1/u + 1/v. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್
ಅನದರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1/f = 1/v - 1/u ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ 2 ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಮೇಜು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಹೀಗೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೀಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಾಪಸ್ ಈಗ ಬರುವಂತ ಲೈಟ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್, ನೀವು ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಯು ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು. ಸೊ ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಈ ಕಡೆ ಎಡ್ಜ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಹಿಂದೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಲೆಂತ್ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆ, okay students, okay, so now coming to that reflection phenomena in a plane surface, there will be 2 laws. Angle of incidence should be equal to angle of refraction. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈನ್ ನ ಆಂಗಲ್ ಏನಿದೆ, ಹಾಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ನ ಆಂಗಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐ ಅಂಡ್ ಆರ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, if it is a curved surface, the angle will be changes ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಲೈಟ್ ಗಳು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಂದಂತ ಲೈಟು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Okay, students, there was a small disturbance. Okay, I just close the doors. All those things. I think so. But your voice is very much audible, sir. No problem. Sir, fine, sir. Fine. Okay, fine, students. So this is what reflection law. Come to the another concept of refraction. There we are going to observe refraction phenomena. What is refraction means? Light when it passes from one medium to another medium. When light passes from one medium to another medium, so then there we are going to observe there is a phenomena of change in velocity of light. So when light is moving in an air medium, their velocity is 3 lakh meter per second. When it enters to the another medium, there we are observing that velocity goes on decreases. Because velocity goes on decreases, there is a bending of light. You are observed that here what could be the refraction phenomena means it's a bending of light while passing from one medium to another medium. So while passing from one medium to another medium, it's bending. How it is going to be bending? And what angle that is going to be bending? So if I'm going to consider this is a normal and this is the angle of incidence, actually the light should move in this direction, directly in this direction. But what a thing happens is when it enters from rarer medium to denser medium, that means air to glass, the light direction went towards normal. It went towards normal. And this angle will be angle of refraction. Now you can observe that angle of incident and angle of reflection is not equal to same. So that's why here we are supposed to use another one law called as Snell's law. Here we are going to say that angle of incidence is equal to angle of reflection, but here sine of the angle of incidence to the sine of the angle of reflection, that is a called as a constant, that we called as mu. So this mu is called as refractive index of the medium. So that depends on light travel from which medium to which mediums. So you may a standard values of refractive index of different types of materials, that you know that when it comes to the refractive index of glass,
its value is 1.55. When it comes to the refractive index of water, that value comes to be 1.33. When it comes to the diamond, the refractive index will be 2.4. So you should remember these 4 points because asking many times in the examination also. Refractive index and also critical angle concept. So now, so we come across to know about that, what is refractive index and reflection, loss of reflection. Now, in refractive index, there also we'll observe that there's a ratio of velocity of light in a medium, that is air medium, to the velocity of light in a medium. So that ratio will be called as refractive index. If in case, if you are going to consider relative refractive index, absolute refractive index means we are going to compare the refractive speed of light with the light speed, that is 3 lakh meter per second in vacuum. That light going to be velocity going to be different in different mediums. In diamond is different, in water is different, in glass is different. All are optical mediums. So what is optical medium? What is opaque medium? Opaque medium. What is opaque medium means the medium which doesn't allow the light to pass through it. So that we called as opaque medium. Optical medium means the light which allow and which shows certain phenomena like refraction, interference, diffraction, that we called as optical medium. Okay, fine. You'll come across to know about that. What is reflection and diffraction, loss of reflection, refractive index. Now, another one concept is called as critical angle. So this is a quite important concept. What is critical angle? That you know that when a light enters from denser to rarer, that you know that as you seen that light went towards normal in the rarer to denser, it went away from the normal. So if in case if the angle of incidence is greater than some angle, so that angle where you are going to observe light will be totally internally backward reflected to the same medium. So this angle we called as critical angle. Or critical angle of a medium will be vary from one place, one medium to another medium. So remember that one also. I'm just going to tell you that the refractive index of water, if in case if you are going to consider for water, first one, because where smaller is there, so that value will be around 49 degrees you are going to get. In case of glass medium that you are going to observe, that is around 42 you are going to observe. And in case of diamond, its value is 21. So that's why there are phenomena like mirage, ಮರೀಚಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಫಿನಾಮಿನಾ ಕಾಲ್ಡ್ as mirage ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿರೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಹಾಟ್ ಏರ್ಗಳು, ರೋಡ್ ಮೇಲಿರುವಂತ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಲಿರುವಂತ ಕೂಲ್ ಏರ್, ಈ ಕೂಲ್ ಏರ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಟ್ ಏರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕೂಲ್ ಏರ್ ರೀಜನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಅಪೋರ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಟ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಇಂದ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಮಿರೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದೇ ಫಿನಾಮಿನಾದಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಚೆಲ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ ನೀರ್ ಚೆಲ್ಲಿರೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನೀವು ರೋಡ್ ನ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸೋದು. ಸೊ ಮಿರೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೈಟ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸಾರಿ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬರಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನೋಡಿ, ಲೈಟ್ ರೇ ಶುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಡೈಮಂಡ್ ನ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ವೈ ಡೈಮಂಡ್ ಈಸ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಆ ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ 21 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ದಟ್ ದ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸಸ್ phenomena called as total internal reflection. Okay. Now coming to the another point here, that is this is an quite important one. This formula ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, which tells you regarding the relation between refractive index ಮತ್ತೆ critical angle ನಡುವೆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಇದರ ನಡುವೆ ನಿಮಗೆ
ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜಸ್. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜಸ್. ವೆನ್ ಒಂದೇ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲಾಂಗ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುವಂತ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಯಾವಾಗ ಲೈಟ್ ನ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಬೇರೆ ಕಲರ್ಗಳಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫಿನಾಮಿನಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳದ್ದು ಆಯ್ತು. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯಂಗಳನ್ನ ತಗೊಂತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಬರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, n2 ಮೈನಸ್ n1 ಸಾರಿ n2 ಬೈ ವಿ ಮೈನಸ್ n1 ಬೈ ಯು ಅಥವಾ μ2 ಬೈ ವಿ ಮೈನಸ್ μ2 ಬೈ μ1 ಬೈ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು μ2 ಮೈನಸ್ μ1 ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಯಾವುದು ಲೆನ್ಸ್ ನ, ಆ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಅದರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಏನು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಎರಡು ಪ್ಲೇನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎರಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಡ್ಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಬಿಕಮ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಲೆನ್ಸ್ ನಾನು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ. ಈ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ನೋಡಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಈ ಎರಡು ರೀಜನ್ ನ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಈಗ ನೀವು ಲೈಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ, ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. there will be two focal length for m lens, ಸೇಮ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಇದರ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೂ ಲೆನ್ಸಸ್, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನು ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫೋಕಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿರೋದು?
Okay, so come to the next concept, which is in this concept only, optics ಬರುವಂತದ್ದು, that is ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್? ನಮಗೆ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇದಾಗಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ 2f ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಫ್ ಮತ್ತೆ 2f ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ 1 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2f ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ 2f ಈ ಕಡೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ 2f ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಬೈ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಅಥವಾ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬೈ ಯು. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು U1 V ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, now coming to the another one concept that is quite important in ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನಾದಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ನ ಮೂಲಕ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ. ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್? ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇದರ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಹೋಗ ಸರ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ 25 1/25 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 0.4 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. 1 ಅನ್ನ 25 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 0.04 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? 1/25 ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ 25 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 0.04 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಪವರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್, ಆ ಮೀಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ 0.25 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 1/0.25 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1/0.25 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1 minute.
Okay, sorry students, because of repeatedly call ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ನ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ. Now coming back to the session, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ನ ಮೂಲಕ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ನ ಮೂಲಕ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆಂಗಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.5 ಇರುತ್ತೆ. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ದ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 38 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 38 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 38 ಡಿಗ್ರೀಸ್, 38 to 39 ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ನಾವು 1.5 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ 1.55 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. 1.5 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ 38 ಬರುತ್ತೆ, 1.55 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ 39 ಬರುತ್ತೆ, 38, 39 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಿಸಮ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್? ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆನ್ ಎ ಲೈಟ್ ಪಾಸಸ್, ಲೈಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೀಗೆ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೋ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ನ ಆಂಗಲ್ ಎ ಇಂಟು ಮ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಇಂಟು ಮ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 1 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಪವರ್ ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ, ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಪವರ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಪವರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಲೈಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಂತಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಫಿನಾಮಿನಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಗಳಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಒಂದು 2 ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಲೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಯಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ಡಬಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಲೆನ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆನಂತರ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಡಿವೈಸ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಡಿವೈಸ್. ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು 10x, 5x, 20x ಅಂತ ಲೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೇಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಪವರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ 10 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ತಗೊಳುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತಗೊಳುವಂಥದ್ದು ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1+d/f ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಇಮೇಜ್ ಏನಾದ್ರೂ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ d/f ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ d ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್
every human eye has a distance of vision 25 centimeter approximately. ಸರ್ ನಮಗೆ ಐ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐನ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಇದೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್. there will be two types of magnification formula ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, this one and this one. ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಒ ಮತ್ತೆ ವಿ ಯು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಐ ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಐ ಪೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೆನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಐ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ನಾಟ್, ಇದರ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ಇದರ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದೆರಡರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಡಿ ಬೈ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಎಫ್ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಐ ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆರಡನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ದಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಆಯ್ತು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ. ನೌ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣಂತೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ತರ ಇದೆ. ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇಫ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಈಸ್ 75 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅವನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ 75 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ 75 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 75 ಇದ್ರೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 25 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1/v ಮೈನಸ್ 1/u ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/f. 1/v ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ -75 ಆಯ್ತು. ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದು 1/25 ಆಗುತ್ತೆ, ಬೈ 1/f ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ನಾರ್ಮಲ್ LCM ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಸೊ 75 LCM ಆಗುತ್ತೆ. LCM ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 25 ಮೈನಸ್ 75 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಾರಿ, 3 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 3 ಮೈನಸ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇಸ್ 1/f ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 75/2 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 37.5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ. ಯಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಈಗ ಯಾರ್ದು ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೌ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋಣ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓನ್. ಅವನ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ 3 times ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವನ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, 3 times ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ವೇರ್ ಶುಡ್ ಹಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ,
ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ 30 ಇದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕನ್ವರ್ಸಿಂಗ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತಿಯಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಯಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಯು ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ವಿ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಅದು ಹೋಯ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು 3x ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದು ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಾಗಾಗಿ 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f is equal to 1/v by plus 1/u ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡೆ. ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1/3x ಇದೆ, 3x ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 1/f. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 1/15 ಆಗುತ್ತೆ, -15 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿರರ್. 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿರರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾ ಓಕೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 15 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆನ್ಸರ್, 20 is ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೋಣ. ಇಫ್ epsilon naught mu naught are the permittivity and permeability of the free space, and epsilon and mu are the corresponding quantities of the medium, then corresponding quantity ಅಂತಂದ್ರೆ total refractive index, permittivity ಮತ್ತೆ total permeability of the medium ಬರುತ್ತೆ. the refractive index of the medium ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, refractive index of the medium ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಿಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಂ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಮ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವುದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂ ಆರ್, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್, ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್, ಅಂಡ್ mu r it is permeability of the space ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, mu by mu naught, epsilon by epsilon naught. So that could be given by mu epsilon mu naught into epsilon naught ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ next one. For what distance is ray optics is allowed in ray optics good approximation when the aperture is 4 mm and the wavelength of light is 400 nanometer. ನೋಡಿ, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಪರ್ಚರ್ ಈಸ್ 4 mm ಇದೆ ಅಂಡ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ 2 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗುಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪರ್ಚರ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ D is equal to D square by 4 lambda ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ
that they are given the distance 4 millimeter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 40 meters ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 40 meters. ಸೊ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 centimeter ಇದೆ and its refractive index is 1.5 ಇದೆ. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It produces an erect enlarged image. Erect ಬರುತ್ತೆ, enlarged image ಬರುತ್ತೆ if the distance of the object is from the plane surface is. ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನಿ ಗೆಸಸ್? ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Q&A ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಪುನೀತ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾರು ಪುನೀತ್ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪುನೀತ್. I think there may not be a problem as such. There is no problem for me. no issue. Any other student is facing this problem? No sir, there is no problem in your voice. Okay, fine. Continue sir, let's see if we post. Okay, yes, someone has guessed answer B. ಇದನ್ನ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ when it comes to the lenses, how the images will be formed in different positions. So you can look into that. If a lens is considered under, let's say, the principal axis, if the position, this one is called as optic center, and this one is focal length, and this one is 2 times of focal length, that is called as center of curvature. Same type, this direction also we have focal length, 2 times of focal length, that we call as center of curvature. Now if the object is placed, you can look into that. If the object is placed here, where the images will be formed? Remember, if the object is placed behind 2f, where the image will be formed? Image will be formed between f and 2f. Between f and 2f. Sir, if in case object is at infinity, if the object is at infinity, where the images will be formed? If the object is at infinity, images will be formed at exactly principal focus, because the object distance is not mentioned here. So that's why parallel lines will be focused on a point called as principal focus. When it comes to the another one concept of if in case if you are going to have an object is placed at exactly 2f, where the image will be formed? Exactly 2f, image will be formed at exactly 2f, and same height will be there. What would be the height? This one, and same height will be there. Now if the object is placed at between f and 2f, if object is placed between f and 2f, what thing happens is image will be formed at behind 2f. Remember this one, image will be formed at behind 2f. You can look into this one. As the object is coming near to the lens, image is going away from the lens, and also height is also going to be increases. To the height also going to be increases. Just a second, students. Any problem, sir?
Hello, Vinay sir. Sir, what, sir? There is an input from principal, sir. That's why. Okay, One okay, minute. okay. Sorry, students. There is a call from principal, so that's why I took the call. That one. Now you can observe that when you move from long distance to the near to the pole point, as you move towards the lens, image will be formed away from the lens, and also height of the image going to be changes. So what happens exactly if you are going to keep the object on the principal focus? If you are going to keep the object at the principal focus, image will be formed very large distance at an infinite distance, where the image will be formed will be infinite distance. Now, how it could be that that when you are going to draw a parallel line and a perpendicular line which is passes through the what we called as a optic center and principal focus, both the lines will never meet. They are parallelly moving. So that's why where the images will be formed means definitely that will be at infinity. So now we should understand another one concept here. When the object is placed in between principal focus and optic center, what happens? That that because object is placed in between optic center and images, image will be formed on the same direction, same side, and magnified. So here the parallel line goes like this and it passes through the principal focus. So if you are going to retrace that one, you'll observe that how it could be like this. So that's why the image will be formed here in the same side. So that's why if the image virtual image and erect image, all are inverted image here. But when it comes to the erect image, you need to remember that object is placed between. So here they are provided that one thing is the focal length is 20 centimeter. That means the options should be less than 20 centimeter. You can see this 20 centimeter is there, 30 is there, 40 is there. Less than 20 is this only 15 centimeter is there. So using this one, this concept you can calculate easily, directly. If you know the concept of where if the object placed in which distance, where the image will be formed, then you can understand easily what could be the value of focal length. Okay, fine. So answer for this one is 15 centimeter. Okay. Now, coming to the another one question, which is a quite interesting one. See, a ray of light passes through 4 transparent mediums. Here 1, 2, 3, 4 transparent medium are there. Of refractive index N1, N2, N3, and N4 as shown. You can see here how they are. The surfaces of all the mediums are parallel. All the surfaces are parallel. The same thickness is there. The thickness is also not varying. The if the emergent ray DE, emergent ray D to E, this one line is parallel to the incident ray AB. If this one and this one are parallel, then they're asking to find out then on which relation it going to be same. Now, you just imagine that a glass slab is there. Glass slab is there. If a light passes through this one, if a light passes through this one, as you know that when it enters to the one medium, it bent towards normal. This is what the normal means. It bent towards normal. And again, if coming back to the same medium, it's going to be parallelly ejected. So that means the refractive index of this one should be is equal to this one. So that's why here also we can consider
N1 refractive index should be is equal to N4. Then only that emit the radiations A to B will be parallel to D to E. Parallel, not in the same line, but they are parallel in same direction. So that's why the answer for this one is N1 is equal to N4. So that is option fourth one is the right answer. Have you got this, students? So this is just simple reflection rules. Okay. So N1 should be is equal to N2 because angle of incidence is equal to angle of refraction. So that's why. So refractive index will be same. N1 refractive index and N4 refractive index are same. So answer fourth one is the right answer. Next, you can look into that one. A plain glass plate is placed over a various color plates. So a plain glass plate is placed over a various color plate like violet, green, yellow, red. The letter which appear to rise it more, which case the letter will be raised more. That means that you know that a concept of focal length, how it depends on refractive index. When you are going to consider lens maker's formula, 1 by f, lens maker's formula, 1 by f is mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. How refractive index and focal length depends. They are inversely proportional. Okay. And how refractive index mu and speed depends. Speed of the first medium is c and speed will be second one. So what will be the value of wavelength then? How wavelength depend? Wavelength is also v is equal to f lambda. So that's why they are also same. There is no changes in wavelength. Now observe here. If wavelength is larger, what happens to the refractive index? What happens to the refractive index? See, wavelength and refractive index are inversely proportional. So that's why if the thickness of the medium, if you are going to consider thickness of the medium will be how it is proportional to distance of shift, lateral shift, how it is proportional, laterally proportional. So for which greater shift is there, which we observe, which color which has greater shift is if the wavelength is lesser, the distance of vision will be larger. So clear? So which one has wavelength lesser? Violet color. So that's why the answer will be violet. For violet color has a least wavelength out of the colored letter and has a greatest shift. That has a greatest shift. Friends, now coming to the next one question. Next one question is, a ray of light suffers a minimum deviation when incident on a equilateral prism of refractive index √2. Angle of incidence is, see, observe here, they are asking to find out angle of incidence. As you know that prism is given means, you have to imagine a relation. N is equal to, N means refractive index is equal to sine of a plus d by 2 divided by sine of a by 2. Clear? So, illi equilateral prism, they are mentioned that equilateral prism anta helidare. What means equilateral prism? All the sides are same and therefore the angles are also same. So total internal angle is 180 irutte. So hagagi prati ಒಂದು angle ಎಷ್ಟಿದೆ 60 degrees ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ prism na angle ಏನಾಯ್ತು 60 ಆಯ್ತು. So that's what a thing that you find out using this one is equilateral prism in the angle ಸಿಕ್ತು, ಇಲ್ಲಿ refractive index ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Refractive index ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, prism angle ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Angle of incidence ಎಷ್ಟಿದೆ find out ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So see, you can look into that, a simple explanation that I have given here.
So when you are going to consider a refractive index, so that could be 1, for air medium, and refractive index for the prism will be √3, √2 is there. So angle of prism is, we'll observe that R1 plus R2. So that what is the value of angle of prism? They are given that angle of prism is that is 60 degrees that they are given. So that's why if you're going to make a total of this one, R1, R is equal to R1 plus, sorry, A is equal to R1 plus R2. So that is they are equal means 2R, 2R by 2R ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ angle of refraction ಏನಾಗುತ್ತೆ? R is equal to A by 2 ಆಗುತ್ತೆ. That is 60 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ರಿಲೇಷನ್? Snell's law. Snell's law na use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Using Snell's law, what you are going to do is n1 by n2, n1 by n2 is sin of r by sin of r. n2 by n1 is sin of I by sin of r ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ n1 ಗಾಳಿ ಏರ್ ಇಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ n2 ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? √2 ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಏನಿದೆ 60, ಆರ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 30 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 30? ಸೈನ್ ಆಫ್ 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0.5 ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ 2 ಇದೆ. ಅಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಇಸ್ 1 ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1/√2 ಬರುತ್ತೆ. 1/√2 ಸೈನ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೌಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Students, visible all students, please raise your hand. Students, okay, fine. Thank you. Okay. Now, according to Cartesian sign convention in ray optics, all the distance are taken negative. ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. All the distance in ಎಲ್ಲ negative ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. All the distance in the direction of incident ray are taken positive. Yes, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. All the distance are taken positive. ಬರೀ ಎಲ್ಲಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. All the distance in the direction of incident ray is taken negative ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. All the distance measured in the direction of what we called as light direction ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Now, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. a question is there which is based on magnification ಮತ್ತೆ ಎರೆಕ್ಟೋ ಇನ್ವರ್ಟೆಡೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ನ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Now, radius of curvature ಏನಿದೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಷ್ಟೇ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್? ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತಂದೇನು? ಆರ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 15 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ the linear object of height ಏನಿದೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ is kept in front of concave mirror of radius of curvature 15 centimeter at a distance 10 centimeter ಇದೆ. The image is formed. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮಿರರ್ ಇದೆ, ಮಿರರ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 7.5 ಇದೆ.
focal length 7.5 ಇದೆ. Now observe that the object is placed at a distance of 10 centimeter. Object na 10 centimeter distance ಅಲ್ಲಿ place ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಹೈಟ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿದೆ 10 centimeter ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೈಡು ಒಪ್ಯಾಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬಂದಂತ ಲೈಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಎರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ 2F ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ವಿಚ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ನೇಚರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ an object is placed at a principal focus of convex mirror. ಮಿರರ್ ನ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ನ ಮಿರರ್ ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ನೋ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಮೇಜ್ ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ನ ತಗೋತೀವಿ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್, ನೋ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಮೇಜ್ ನ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಇರುವಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ವೇರ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತೂ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಮೇಜ್ಗಳೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. There is no image form. It is the right answer. Next one. Next question is, an object is placed at a distance of 20 centimeter from the pole of, an object is placed at a distance of 20 centimeter from the pole of concave mirror of focal length 10 centimeter. The distance of image formed is, ನೋಡಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋದು 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಸೇಮ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಲೇ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋತೆ, -20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿರರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿರರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1/v ಪ್ಲಸ್ 1/-20 ತಗೊಂತೀವಿ. ದಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1/10 ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay. Now, next one question.
Next one question, you can see that one. A candle is placed 25 centimeter from the ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆನ್ಸು ಮಿರರ್ ಆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೋ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ 25 centimeter from the lens, forms an image at a screen at 75 centimeter on the other side of the lens. Other side ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್, ಯಾವ ತರದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 25 centimeter ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ತರದ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಇಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ. ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿರರ್ ಅಲ್ವಾ, ಉಲ್ಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 1/25 -25 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಬಿ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, 75 centimeter ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ -of ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 1/75 + 1/25 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 4/75 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 75/4 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 18.75 centimeter ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 18.75 centimeter. ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Okay. Okay, students. Come to the next question. A transparent medium shown relation between I and R as shown in figure. Figure ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Okay, one second. ಬಂತು. Figure ಬಂತು. ನೋಡಿ, the transparent medium shows relation between I and R as shown in figure. ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡುವಿನ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಬ್ರೂಸ್ಟರ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಂ ಈಸ್. ಬ್ರೂಸ್ಟರ್ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ, 30 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 600, 500, 300 ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲದನ್ನು. ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ರೂಸ್ಟರ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಂ ಈಸ್. ಬ್ರೂಸ್ಟರ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿಮಗೆ ಬ್ರೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಲಾ ಸೇಸ್? ಇದು ನಮಗೆ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಬಂದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಫಿನಾಮಿನಾದಲ್ಲಿ tan of the Brewster's angle ಅಥವಾ polarizing angle, tan of IP, tan of IP will be refractive index ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. tan of IP ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ sin I ಇದೆ, sin R ಇದೆ. ನಮಗೆ tan of this angle ಏನಿದೆ 30 degrees, ಇದೇನಿದೆ ಆಂಗಲ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ. tan ಆಫ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ tan ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು
ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ I is equal to sin of I by sin of R ಆಗುತ್ತೆ. X axis by Y axis ಆಗುತ್ತೆ. The value will be ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸರಿ, n is equal to sin of I by sin of R ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ tan of IP ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ tan 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಂಗಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಂಗಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇದಕ್ಕೆ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬ್ರೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬ್ರೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, students. Now coming to the next one point. Next one is the question. This is quite complicated ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಬಟ್ ಹೌ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಪೋಲ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Of concave mirror of focal length 25 centimeter. This focal length is 25 centimeter along its axis as shown in below. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 25 ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ the speed of the object is 1 meter per second. Speed of object is 1 meter per second. At time t is equal to 0, the distance of object from the mirror is 50 centimeter. The average velocity of the image formed by the mirror, average velocity image formed by the mirror between time t is equal to 0 and time t is equal to 0.25 ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.25 ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.25 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಈಸ್ 0.25 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ 1 ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ 0.25 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 0.25 ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 25 ಸೆಂಟಿ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡ, ಓಕೆ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ 2F to F, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question ನೋಡಿ. A certain prism is found to produce a minimum deviation of 38 degrees ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 38. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? Can you guess that medium?
38 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? 38 ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 38 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈಮಂಡ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ 38 ಗ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್? ಏನ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ when it is going undergoing angle of minimum deviation ಆಗ್ತದೆ. To find out that one deviation is 44 degree ಇದೆ. It produces a deviation of 44 degrees when angle of incidence is 42 or 62. ಅಂದ್ರೆ when angle of deviation is 42 ಇದೆ, angle of incidence is 42 ಇದೆ, emergence ಎಷ್ಟಿದೆ 62 ಇದೆ. Prism will be I is equal to sum of the interior angle ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, one exterior ಮತ್ತೆ interior angle angle of refraction and angle of incidence ಎರಡನ್ನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ I is equal to students. Now it is voice is clear. Showing my internet is not stable. Just a second. Too many calls are coming. That's why. I have settled. No problem. Now, students, you can look into this one. What is the angle of incidence ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಂಗಲ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ 38 ಇದೆ. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 60 ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಕ್ವಿಲೇಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 60 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್, ಹಂಗೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ. ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಆದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರದೆ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 2i ಮೈನಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 38 is angle of minimum deviation, 2i minus 60 is there. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 49 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 49 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Fine. Now coming to the another one question which is asked in 2020. A light beam of intensity. See, this is a question which is based on intensity concept. Sir, how it comes in the ray optics? See, ray optics, wave optics, and also dual nature of matter and radiations. There we come across intensity concept, and also here also you can consider that one also. So, the intensity of the beam of light is 20 Webers per centimeter square. Is incident normally on the perfectly reflecting surface of side 25 centimeter into 15 centimeter. That means area that they are given. The momentum the momentum input to the surface of the surface by the light per second is momentum na find out ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. See, what is intensity? Intensity is how much energy over a area. ಹಾಗಿದ್ರೆ what is energy? Energy is intensity of light over a area that we called as energy. So what is momentum? So as you know that when you are going to use kinetic energy, because energy is here, kinetic energy ne adu momentum irodinda half mv square. What is m square by m antanu ಬರೆಯಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ m square v square ನಾವು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು momentum ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so what could be the expression that could be modified as momentum p is equal to e 2e by c ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಇ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಐ ಇಂಟು ಎ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಇಂಟು 10⁻⁻5 kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay students, I think so you got this one problem. Next one, an object approaches a convergent lens from the left of the lens with a uniform speed 5 meter per second and stops at focus, principal focus ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ. ನೋಡಿ, ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೆನ್ಸ್. ಹೌದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಹತ್ರ ಬಂದಂಗೆ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೆನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಹತ್ರ ನೀವು ಇಮೇಜ್ ನ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್, ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅವೇ, ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೆನ್ಸ್, ಈ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಸರಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಎರಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಕೀಪ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಮೇಜ್ ನ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐ ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಯು ಮೂವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗೆ, ನೋಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Just clear. Okay, fine. Okay. And next question is, you can look into this one question. The refracting angle of the prism is A. Refracting angle is A. Refracting angle is A. Refractive index of the medium of the prism is cot of A by 2. Refracting index is cot of A by 2. They are given that the angle between the minimum deviation is the angle of minimum deviation, how much it could be. That means you need to find out this D distance you need to find out. So you can look into this one question where they are provided refractive index is given cot of A by 2. Just substitute it in an equation called as refractive index n is equal to sin of A plus D by 2 divided by sin of A by 2. If you are going to substitute over there, cot of A by 2 is equal to sin of A plus D by 2 sin of A by 2. Now observe ಮಾಡಿ, cot ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, cos of A by 2 and sin of A by 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ sin of A by 2, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ sin of A by 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿಯುವಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನು, cos of A by 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ sin of A by 2 plus D ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ತಗೋಣ. 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ the value becomes cos becomes sin ಆಗುತ್ತೆ, sin of 90 minus A by 2 ಆಗುತ್ತೆ. That is equal to sin of A plus D by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಇದೆರಡನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so what will the value that you are going to get will be, so you can see that LCM ತೆಕೊಂಡ್ರೆ 180 minus A ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂತ A ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ A plus so that is equal to angle of minimum deviation D ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So ಹಾಗ value of angle of minimum deviation is 180 minus 2A. 180 minus 2A. This option is minus 2A. Option D is right.
Option D is the right answer. This is not. Option D is right answer. Okay, students. This which is concept to question, which is related to the concept of angle of prism. Now coming to the next one question. See, this is another one question, which is they are given a diagram. One diagram is there. The following figure shows the beam of light converging at a point. So somewhere it is coming. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ? Convex lens is there. At a point P, it is going to be converted. When a convex lens of focal length 16 centimeter is introduced in the path, if in case in the path, if they are going to introduce an convex lens of 16 centimeter between the path as shown by the dotted lines, okay, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ such that OP becomes the axis. OP become the axis of the lens. Okay, axis of the lens. ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿ ಬೀಮ್ ಕನ್ವರ್ಜಸ್ at a distance of x from the lens. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ x from the lens. ಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದರ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವೇರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾರಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 1/v minus 1/u. ಇಲ್ಲಿ here we are not going to consider the object distance in the same direction. It is in a same direction, is light na direction alle irodrinda that will be considered as positive. Only we are going to consider positive. So 1/16 is equal to 1/v minus 1/12. So this minus 1/12 becomes plus 1/12. So therefore 1/v will be is equal to 16 into 12. 12 minus 16. Is it? So what's the value? Oh, it's not minus, plus. 12 plus 16. What could be the value of 12 plus 16? 28. So if you are going to solve 28 divided by 16 into 12. This is 16 is there. Can anybody guess the answer? Try to solve it. What's the answer? Make it fast. What is the answer? Where the image will be formed, where image will be converted. Have you got the answer? Anybody?
So there is no answer here. So sometimes what the thing happens is when the calculations are correct, even though ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಕಡಿಮೆನಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಅದು ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದರ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಲೆನ್ಸ್ ನ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. Okay. Next question. In a refraction, light wave are bent on passing from one medium to second medium because sometimes they are saying that why light is bending anta keltare when light fall from one medium to another medium. This is the option. The frequency is different, speed is different, coefficient of elasticity is different, amplitude is smaller. What is the reason that light bends, or light bend when light fall from the one medium to another medium? What is the answer? Any guess for this one? Someone has answered option C, coefficient of elasticity. No, for this one it is not coefficient of elasticity. Okay, elimination. I will going to give you 50-50. So third one is not there and fourth one is not there. Tell me that frequency is different or speed is different. Anybody? Try to answer the question. Yes, someone has answered 2 and 1. Right? Every time you have got an answer. Okay, maximum persons will be answered 2. Yes, actually that speed is different. When light pass from one medium to another medium, speed of light is in a rarer medium is c, and speed of light in a denser medium will be v. So that's why there will be a bending takes place. If the speed is not decreased, that it is not going to be bent. It is going to be slightly say the same direction. So clear? Okay, students. This is what the thing of question, which is another question is there. Yes. So this is the question which is asked in 2021 also. And what could be the value? Here combination of lens concept is there. So I think so. I was not explained that one in the synopsis. If one lens is there, another one lens, if you are going to keep in near, so what will be the focal length that you are going to observe? So that is given by 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. 1 by f2. See, here two biconvex lenses are there. Two biconvex lenses are there. Two biconvex lens of focal length f1 and f2 is there. A third biconvex lens has a focal length f3 is there. See, they are not saying that it's a convex or concave. Sorry, here they are saying that I forgot to say that one. That is important. I can look into this, and this is convex and this is concave is there. Yes, if the difference is not known, means definitely you are going to be wrong. This is convex is there, this is concave is there, this is positive lens, this is negative lens. So how the combination will be made here, they are asking. The third lens has been concave lens has a focal length f3. If the two biconvex lenses are in contact, when two biconvex lenses is in contact, the total power of them is P. So total power is P. Next, so they are given another one condition that if the first convex lens is in contact with the third lens, first convex lens is contact with the third lens is concave lens. This is biconvex concave lens.
So now here what they are asking is where will be the or what will be the power. So that power they are saying that here is P2. Here when you are going to consider focal length will be 1 by f. Here effective focal length will be 1 by f1 because length first one they are going to consider, and minus 1 by f3. Why we consider minus is because this is a concave lens. And the third condition that they are going to give, see, a power of lens is P2. In the second lens is in contact with the third lens. Second lens is in contact with the second lens is having a focal length same, and which is contact with the third lens. Third lens has a focal length 1 by f2 minus 1 by f3 is there. This is what the focal length, effective focal length 1 by f. So their power they are saying that P3 is there. P3 is there. Now, if I'm going to do an LCM for this one, what is the value that you are going to get? For this one, f1, 1 by f1 plus 1 by f2. What is the value that you are going to get? That will be f1, f2, f1 minus, sorry, f1 plus f2 divided by f1, f2. f1 plus f2 divided by f1, f2. See, you can observe this. This is the answer that you can observe. No other will be there. So that's enough. Only one if you are going to find out, that's enough. For your reference, I am going to solve all of them. See, in case of this one, what the thing happens? This is the third lens is there. This is there is a first lens is there. So that's why this is f1 minus f3 is there. 1 over f1 minus 1 over f3 is there. If you are going to take an LCM, 1 over f1, that means f1 into f3. See, f1 into f3, f3 minus f2. So this is also right. And third one lens, third lens and second lens, and that means 1 over f2 minus 1 over f3. So here also f2 into f3 in denominator, and numerator f3 minus f2 is there. So that's why option fourth one is the right answer for the question. I hope you got this one. It could be a complicated one, but the thing is, if you find out any one, you got the option. Then for confirmation, you can check another one, or otherwise, rather than wasting time. So what you need to do is just find out the one, either last one or first one. If you found that they are similar, you can observe that last one is similar here. Here also, last one is similar is there. So that's why rather than using last one, if you are doing first one lens, then you will get the answer. Sometimes this will be interchanged. Then look into the last one. If the answers are similar in the last one also, so then which is difference, that combination if you are going to do, you will get the answer easily. Then you can verify that one, remaining one. Okay, students. So this is what the question which is related to. Now, the size of the image of an object, the size of the image of an object, which is at infinity, as formed by the convex lens of focal length 25 centimeter is 2 centimeter. So object size they are given, the size of the image they are given, that 2 centimeter, which is at an infinity. That means object is at infinity. That means the formula, okay, is 20 centimeters there. So therefore, if focal length is 20 centimeter, image is there, you know that in convex lens, if I'm going to consider light is coming from infinity, where it is going to be focused in principal focus. Therefore, image distance is, what is the image distance? That is 30 centimeter. Image distance is 30 centimeter. This is height of object. If the concave lens of focal length, see concave lens, they are, if the concave lens of focal length 20 centimeter is placed between the convex lens and the image. So they are going to place the concave lens between convex lens and the image at distance 26 centimeter. So they are saying that the image now it is formed at a distance of 26 centimeter.
Okay. A new size of the image is. What happens to the new size of the image? What happens? Can you guess this one? Option third one. Someone is saying that option third one. So is that image is decreased or increased? That you need to remember. See, when you are going to keep the convex lens, what it's going to be do is focusing. That means converging. Convex lens converges the parallel beam of light. If this converging point only, if I'm going to place an diverging lens, what happens? It's going to be increases the height. So here 2 centimeter ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? Option 2.5. No need of calculation. You just identify that one using that phenomena. So what could be the value of image distance? So that could be 25 centimeters. Okay, students, have you got an idea about sorry? Okay, students. I think so. You are getting the screen. Hello, students. Is it screen is visible? Just a second. I'm just taking the PPT. Just a second. Are you facing a problem, sir? Just 2 minutes, students. I think sir must be having some PPT problem. Because of many slides I opened, so that's why it becomes hangry at the last moment. Okay, fine. Just last one PPT.
Too much time. Good. Now close all these things. What are the things? Close it, close it, close it, close it, close it. Are you facing any problem, sir? No, sir. No, sir. It just Okay. opened, sir. I'm just Okay. sharing now, right now, sir. Okay, okay, okay. Sure. Yes. I think so. Screen is visible. Oh, okay. Students, screen is visible. Sir, screen is visible. Yeah. Right. So another one question that is based on Young's modulus of the experiment. So see, in a Young's double slit experiment, slit separation is 0.5 meter from this slide. For a monochromatic light of wavelength 500 nanometer, the distance of third maximum and second minimum of the order of the slides. So see, you'll observe that here that from the central maxima, distance of the third maximum that they are going to ask, see there will be a 3 fringes will be there, 3 beta, 3 d lambda by d. So that you know that fringe width in a Young's double slit experiment, beta is equal to lambda d by d. Actually, here n number of fringes are there. That means 3 beta is equal to 3 lambda d by d. So if there is a second minima, means 2 fringes are there, 2 beta, 2 d lambda d by d is there. So hence the distance between the maxima to minima. So if you are going to find out that one, what could be the distance will be 5 d lambda d by d. So the answer will be 2.75 mm. 2.75 mm it's going to be. So next one question. See, this is based on a polarizing angle that I told you in the Brewster's angle or polarizing angle. Both are same. The polarizing angle of the glass is given that 57 degrees. The ray of light which is incident at this angle will have an angle of refraction as. What could be the angle of refraction that you could observe? So here I'm just going to directly give the answer. See, the polarizing angle is nothing but it's an incident angle. 57 degrees Celsius is there. If you are going to subtract with the 90 degrees, what's the angle that you are going to get will be 33 degree. So the ray of light which is incident at an angle in which the angle of refraction angle will be 33 degrees, because when you are going to consider a light ray incident on a surface, if this will be the polarizing angle, then the reflecting angle, they are asking what could be the total angle. Total angle should be 90 degrees, because in Brewster's law says that if unpolarized light incident on a surface, what the thing happens is that going to be reflect completely plane polarized at an angle 90 degrees. So that's why if 90 minus 57, this is what the angle of incidence 57, Brewster's angle, what could be the refracting angle? So that will be 33 degrees. Okay, so we'll see the next one. Next one is to observe diffraction, the size of the obstacle. To observe
diffraction, the size of the obstacle. So interference and diffraction phenomena, when you are going to consider, then if you have two doors in our home, also two windows are there, we require two slits to obtain a consecutively overlapping waves, so that we call it as interference waves. So why it is not appear in the case of two doors or two windows? Because the size of the slits, there is a condition that diffraction phenomena or interference phenomena, the size of the slit should be wavelength of light. What is the wavelength of light? Approximately 5,000 angstroms should be there, or 6,000. Actually, yellow light, if you are going to consider, 5,890 angstroms is there. So that's why what could be the answer for here is should be lambda by 2, or where lambda is the wavelength, should be if the order of wavelength are has no relation between relation to wavelength, should be much larger than the wavelength. So option second one is the right answer, should be of the order of wavelength. Okay, students. Next one, in a Young's double slit experiment, the source of white light, if you are going to replace the source of white light, one slit is covered with red filter. So if I am going to cover that one with one filter with the red filter, and the other is blue filter, another one is blue filter, there will be no interference, alternative darkened yellow fringes forms, alternative darkened pink fringes forms, alternative red and blue fringes forms. Remember, what is coherent, what is Young's double slit experiment says is, when two waves which are having same wavelength, slightly different amplitude, if there is a difference, no problem, but wavelength should be same and frequency also should be same. If they are going to be interfere, then only there will be a consecutive bright dark fringes will be formed. Here, when you are going to keep one window with one color, that is, they are going to say that one window with red color and another one with blue color, another one with blue color. So this one with blue color. So the wavelength which is coming out from the two slits is different. So that's why there is no interference pattern will be observed, because the wavelength are different. If the wavelength is different, there is no interference pattern will be observed. So answer is, there is no wavelength will be observed. Next, light of wavelength 600 nanometer is incident normally. Light of wavelength incident normally on a slit of width 0.2 millimeter. See, observe here, it is of the order. So angular width of the central maxima in the diffraction pattern. So they are asking find out angular width. Angular width is nothing but 2 theta, that is equal to lambda d by 2 lambda d by d, because it's of the order of 2 theta. What is theta? Theta is the angle of deviation in case of single slit. You know that in a single slit, if this is the slit width, then what could be the angle that you are going to observe will be, from this one is deviation is theta, therefore from this side the deviation is theta. So that's why 2 theta will be 2 lambda by d. So if you are going to substitute the value, the answer comes to be 6 into 10 to the power of minus 3 radians. Now, come to the next one question. Students, do you have any? Screen is not visible. Is that screen is not visible? Sir, we could able to see the screen. Okay, fine. But someone's student's screen is not visible, saying that. Okay, I think so. Screen is visible. That was the that was earlier, sir. That was at 7:40. Now it's visible. Okay, fine. Okay, fine. Next question. According to Huygens principle, so there will be a different wave principles are there. So that you don't know that Newton's theory, Huygens wave theory, electromagnetic Planck's quantum theory, electromagnetic wave theory, which is given by Maxwell's electromagnetic wave theory, Huygens wave theory. All the theory gives you some ideas. According to here, Huygens principle, during
refraction of light from the air to denser medium. Wavelength decreases, but speed increases. Is it possible when the light travel from a rarer medium to denser medium, air to denser medium, what happens? Speed will decreases actually. So there will be two options are there. Speed will be decreases. Wavelength of the light will be what happens is there is any changes in wavelength? Is that any changes in wavelength? See, speed of speed of light in the denser medium will be lesser irutte. So decrease by n times. Similarly, as you know that V is equal to F lambda. V is equal to F lambda. If the speed decreases, what happens to the wavelength? They are directly proportional. That also decreases. So that's why the answer for this one is both wavelength and speed going to be decreases. Okay. Next one, in a system of two crossed polarizers. So you can observe that one is polarizer, another one is analyzer, that we are going to say. So this is what axis of rotation, and this is what axis of rotation of this one. See, in a system of two crossed polarizer, it is found that intensity of light from the second polarizer is half of the first polarizer. The angle between the pass axis, say this is a phenomena which is related to polarization phenomena. There we are going to observe Malus law. What does the Malus law says? That you know that when intensity, niಮಗೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ನ ವಿಂಡೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಯಾರು, ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಲೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಎರಡು ಪೋಲರೈಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಪೋಲರೈಡ್ಸ್ ಇಸ್ rotated 90 degrees, then the intensity of light reduces to 100%. So if it is again rotated, if in case it is rotated again to the next angle, then again intensity maximum barutte. That means if you are going to rotate in a clockwise direction for one complete rotation, twice maximum intensity barutte, twice minimum intensity barutte. Illi avaru ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು, they are told that intensity of the second intensity becomes half. Intensity becomes half, then what is the angle that they are going to be rotated? To find out that one, Malus gives a expression that intensity I is equal to I naught into cos square of theta. So here intensity they are going to say that half ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So ಹಾಗಾಗಿ I naught, I value is I naught by 2, that is equal to I naught cos square theta. So if you are going to simplify this one for theta, what is the angle of rotation will be 45 degrees. If in case, if the two polarites are rotated with an angle of, one is this is axis of rotation, another one is this is axis of rotation, by a 45 degrees, the intensity reduces to half. The answer is fourth option is the right answer. Next one. See, this is a question which is based on scattering of light. Which is during scattering of light, the amount of scattering is inversely proportional to dash of the wavelength of light. So there is a scattering phenomena that you know that why sky is blue and why sun appears reddish color at the evening time and morning time. The reason is called as scattering, where we called as Rayleigh scattering. What is the Rayleigh scattering? Says that intensity of light is inversely proportional to fourth power of its wavelength. Remember that one. That means during the morning time, intensity of light is less. So that's why wavelength will be more. Which one has wavelength more? In Vibgayar, which one wavelength is more? Red color wavelength is more. So that's why during the morning time and evening time, intensity is less, light intensity is less. That's why that appears to be orange or reddish color. Why sky is look orange or reddish color is because of intensity is less. So that's why according to Rayleigh criteria of scattering,
more light will be scattered. So that's why the answer will be 4 times here. 4 times, inversely proportional to 4 times of wavelength. If they are going to say that in the daytimes, what happens? Daytimes, intensity of light is more, brightness is more. So that's why there will be a less wavelength will be scattered. That means violet or indigo. Violet and indigo will be not identified by your eyes. So that's why you are going to say that blue color. So why sky appears blue means it's because of Rayleigh criteria of scattering. Okay. Next one. In a Young's double slit experiment, if yellow light is replaced by blue light, the interference fringes becomes. See how wavelength depends. You know that wave fringe width beta is equal to lambda d by d. If wavelength changes, fringe width, what happens? You can see that yellow light is replaced by blue light. Yellow light has more wavelength, blue light has less wavelength. If wavelength is reduced, what happens to the fringe width? Fringe width also reduces, becomes narrow. So answer will be narrow. Okay. Next one. A plane wavefront of wavelength lambda is incident on a single slit of width A. The angular width of the principal maxima is, say, d sin theta is equal to n lambda, because principal maxima they are giving. For a single slit, there will be a n value will be 1 will be there. So that's why the value of n will be sin theta by lambda by d. Sin theta is you are going to consider as lambda by d, because sin theta value will be approximately we are going to consider as 1. So that's why the answer will be lambda by A. Option first one is the right answer. Next one question. In a Fraunhofer diffraction at a single slit, if yellow light illuminated the slit is replaced by blue light, yellow light is replaced by blue light, then diffraction bands. What happens to the diffraction bands? Is that remains unchanged, becomes wide, disappear, become narrow. What happens? Yellow light illuminated replaced by blue light in diffraction pattern also. Diffraction pattern also, that's going to be decreases, so become narrow. In interference pattern also, diffraction pattern also, if your yellow light is replaced by blue light, because yellow light is having a more wavelength, blue light has a lesser wavelength, so fringe width of yellow light is more and in blue light is lesser. So that's why it could be decreased, narrow. Here decrease not mentioned, fringe width will be narrow. Narrow means it becomes closer to each other. Next. Last question. I am going to solve this one. In a Young's double slit experiment, wavelength of 780 nanometer is there, and wavelength lambda 2 is 520 nanometers are used to obtain an interference fringes. If nth bright band due to lambda 1 coincide with the n plus 1 bright band of lambda 2, then they. So that means when yellow light is used, one band is there, and another one color light is there, that is there. If they are going to be meet each other, at where it is going to be meet each other. So that's what the thing, number of fringes that you need to find out. To do that one, let's imagine that n1 into lambda 1, that is equal to n plus 1 into lambda 2. So wavelength of first one and second one they are going to use. So first one wavelength is 780 is there. Second one wavelength is 520 nanometer is there. So you just divide one by the other and find the value of n. So that's why the value of n will be 2 second wave, which is formed by the 2 waves. So that's going to be coincide with each other. So students, I think so the time is up. So I'm going to wind up here. So don't worry, I'm going to share. Have a doubt that everyone has that. Sir, when you're going to share the source. So I'm going to share the source right now after the completion of my class, after the detaching from the computer. I will definitely share you that one material in a group.
So sir will share you to the group. I'm going to share that one with the faculty group. So don't worry about that one. So remember one thing, past is past. Someone maybe worried about the result of second PO annual examination. Don't worry about those things. Past is past. You have a chance. You have an ability and also you have an opportunity. What are the ability and opportunity that you lost? Forget about that one. Think about future and work for future, not for the past. Past is past. So my humble suggestion is that when you are working on the what we called as a future, so you just focus on those things. Don't worry about anything. Sir, Thank you so much, sir. Can I wind up? Thank you, sir. Yes, sir. Surely. Thank you. Dear students, tomorrow you will be having maths class of Sheena's sirs, 4 to 8. You need to log in by 3:55 tomorrow. Dear students, till you have CET exam, till that time, work hard. You are going to get good results. As sir said, need not worry about the past, what has happened. Work for the future. Thank you so much. Happy learning, dear students. Prepare well. Whatever the preparation has been done, I'll share you the recording as well as the material, whatever Vinay sir shares me. Thank you. Thank you, one and all. Thank you, sir.